Anza kuguzisha his private part kwa yangu. I remember the experience being painful. Karibu sana kwenye Steamy Updates, na leo nimewaletea episode nyingine sababu our guest today is very special. Alipitia mambo wacha niseme harassment, that is sexual harassment akiwa mtoto, na hilo ni jambo ambalo ameweka kwa roho yake, na sasa she feels like opening up because it affected her life in one way or another, that is through the Shamba Boy and also the house girl. So let's call this guest Jane, that is the name that she has chosen, and wacha tuweze kumsikiliza ili aweze kupata kupona moyo wake leo. Karibu sana my guest. Asante sana. Kwa majina nitatumia Jane for today. Kwa sababu singetaka kuonyeshana my identity, kwa sababu the information is so personal, na singetaka watu wengine waone kama my close relatives ama my close family. Kwa sababu ni mambo somehow si mazuri sana. Jane, twende tu your background from childhood, na nini kiliweza kutranspire hadi wakati huu ambacho umesikia kwamba utakuja kwa Steamy Updates ku open up. Okay, mimi nimezaliwa kijijini tu 33 years ago. I'm 33 years old sai, and I'm a married woman with 2 kids. Na kule kijijini niligrow tu kama mtoto wa kawaida in the village, playing in the mud, doing everything a village child does. And back at home tulikuwa na 2 workers, kulikuwa na house help na kulikuwa na Shamba Boy. Kwa sababu wazazi wangu walikuwa wameajiriwa, kwa hivyo walikuwa wanahitaji mtu wa kukaa nyumbani kufanya kazi ya nyumbani, na the Shamba Boy alikuwa anafanya kazi ya kuchunga ng'ombe, mifugo that is, na kulima wakati ni wa kulima. And tuki grow, I remember kuna some things the Shamba Boy alinifanyia ambazo hazikuwa mambo ambayo hayakuwa mazuri, and the house girl too. I remember the Shamba Boy used to abuse me sexually, and at that time I was around 5 years or 6 years old, because I had my younger brother. And nakumbuka nilikuwa naenda shule nursery, kwa sababu tulikuwa tunatoka mapema sana, so I was in nursery school, so around 5 years 6 years. So he used to abuse me sexually, and at times it involved my brother too, because at one time wakati wazazi hawakuwa nyumbani, during the season ya kupanda, tulikuwa tunaenda kwenda kufukuza ndege kwa mtama, and ama ni mawele hiyo, ile mwere hiyo. So tulikuwa tunaenda na natuambia tutoe nguo, me and my brother tutoe nguo tumkalie, na hata yeye anatoa nguo tunamkalia. Yes, and mostly sababu I remember alikuwa anaambia my brother amkalie kwanza. So my brother anateremsha suruali, the kinyasa, anatoa kinyasa, and then anakalia the Shamba Boy From the back side, like the inner stomach. No, ana vile unaweza shika mtoto akikuface hivi. So alikuwa anatuambia tumkalie hivyo. So my brother anamkalia, na the reason nimeuliza hivyo because it's a boy. Alikuwa anamkalia tu akiwa amemface. So then my brother kitoka na mimi ananiambia nimkalie, so anaanza kuguzisha his private part kwa yangu, and I remember the experience being painful, and alikuwa okay. Mimi hiyo time nilikuwa naelewa ni vile anakojoa, but it was the ejaculation that he was having. He used to ejaculate, but mimi kama mtoto at that time nilikuwa naelewa ni vile anakojoa. So he used to do that wakati tumeenda kwa shamba, anatuambia tufanye hivyo na yeye. Na hakuwahi shikwa ama ikakuaje sasa? Hakuwahi shikwa kwa sababu hatukuwahi sema.
we never told our parents whatever was going on, because he used to tell us that tukisema vile anafanya tutachapwa na wazazi wetu, and yeye mwenyewe alikuwa anajua that my parents were very tough, na sisi kama watoto pia tulikuwa tunajua tutachapwa, because the shamba boy alikuwa anatuambia tukiambia our parents hiyo kitu vile anafanya tutachapwa, and because we feared our parents. Si kama siku hizi vile watoto wako free sana na wazazi wao. During those days parents were very tough and strict with their children, so tuliogopa kusema kwa sababu tuliambiwa tutachapwa, na tulikuwa tunaogopa kichapo sana. Kwa hivyo hatukuwa isema whatever was happening. And then alikuwa anatudanganya na anatununulia sweets, na kudanganya mtoto na sweet ama something that a child likes ni rahisi sana. Kwa hivyo tulikuwa tunanyamaza tu, hatukuwa tunasema. Yeah. So kwa hivyo kwa shamba alikuwa anatufanyia hivyo, but mostly ilikuanga mimi, si my brother. Although sasa I think ndio maybe nisione kwa nini ni mimi peke yake, ndio maana alikuwa na involve my brother too. Yeah. And then at other times ni huko nyumbani, wakati wazazi hawako nyumbani, ananiita niende kwa room yake ile alikuwa analala. The kitchen ilikuwa divided, ilikuwa na 2 rooms. Kulikuwa na side ya kitchen and the next room ilikuwa ya that shamba boy. So alikuwa ananidanganyilia na naenda kwa room yake, and then he could do the same. And I remember it used to be very painful, sababu nakumbuka akiniambia ati aweke ndani and such. So anaanza kufinya. Unajua sasa ni mtoto, yeah. Unajua sasa ni mtoto wa 5 years 6 years your age, yani sija grow like the place iko tu ni kama tu ya mtoto tu, yeah, niko mdongo. So akiona kama nitalia na naogopa maybe kujulikana vile anafanya, he used to stop that. But I remember he used to urinate on me. Hivyo sasa ndio nilikuwa mimi naelewa that ni kukojoa, kumbe it was that ejaculation that was happening. Yeah. Tukuwa isema it's been 33 years and my parents have never known that you were sexually abused by the shamba boy. Hawajawahi jua hadi wa leo. So I think let me address this, wazazi, parents. It's always good to be close to your children, because you can hear this lady, a lot was happening behind the tent, and to date she has yani hajapata audacity ama hajaipata courage ya open up kwa wazazi. And you can see this a pedophile who was taking advantage of these children. Kwa hivyo ni vizuri tukue close na watoto wetu, tuweze kuwanacha, tuweze kujua like we be, hata kama ni strictness, tusiinstill kama fear. Because mimi I can see this lady was operating, or these children were operating in fear. So it's good that you parents you participate in your child's growth, na jaribu as much as possible. Kama uko na wasaidizi wa nyumba pia, sisemi ni wabaya, lakini unasikia kwamba hawa ni wasaidizi wa nyumbani, ni vizuri muweze kuwa close na wao pia, ili wasiweze kufanya mambo mabaya. Yeah, so wacha turudi pia kwa story yetu. It's only that I felt it's good that I address the parents, sababu huo uchungu, sijui kama umegrow na huo uchungu hadi wa leo. Yeah, that thing ilini affect psychologically, because my self esteem tangu nikuwa mtoto ilikuanga down, because I could not talk to anybody, and nikagrow tu na hiyo fear, kwa sababu with the time vile tuliendelea kugrow nikajua that thing whatever was happening ilikuwa kitu mbaya, na sasa singeweza kuambia anybody, because unajua mtoto akigrow lazima atajua mambo mengine, yale mabaya na yale mazuri. So I knew that it was something wrong, and the fact that the shamba boy alikuwa anatuambia tukisema tutachapwa. So I never opened up to anybody until at this age ndio niliweza ku open up for the first time to my husband. Nilimwambia kwa sababu somehow ilikuwa inasumbua my marriage life, because I was ni kama develop some attitude towards sex now that the shamba boy alikuwa
ananifanyia hivyo. Yes, so kuna ile childhood trauma yenye niligrow nayo for all those years, and so somehow it affected, and nikamwambia the reason. Nikamwambia I was abused when I was a small child, and well, alinielewa, and nothing much, hakusema much, but nilimnarratia tu vile ilikuwa inafanyika, na hakukuwa na any sort of counseling or such. Yeah, it's like I was just passing the information, but I thank God that alinisikiza, and he did not judge me, but alinisikiza tu, and at least with speaking it out somehow inasaidia, kwa sababu nimegrow na hiyo trauma for so long, singeambia mtu. Yeah. Okay, let me take you back now, bado ukiwa mtoto. Nimesikia umetaja pia house help alikuintroduce pia kwa let me just put it in black and white, masturbation. How did it happen? Was it that ali notice pia Shamba Boy anafanya hivyo, so wakakuwa ni kama wanahusika wote wawili? The house help, kuna yule nakumbuka wakati nikiwa tu mdogo, I don't remember how old, but I think I was nilikuwa mkubwa than that 5 years or 6 years, lakini nakumbuka akiniambia ati mtu anaweza akaweka kidole kwa the private part, na ananiambia niweke kidole, and trying that it was not okay, sababu kidole ingeingia. Sasa alikuwa bit older, na hata yeye alikuwa ametoka kwa hiyo village yetu bado, so nakumbuka akinionyesha yeye akiweka kidole yake kwa her private part kwa bedroom kule alikuwa analala, anaweka kidole yake kwa private part yake, then ananiambia mimi niweke kidole yangu kwa mine, but it could not penetrate or yes such, haipo inaenda through. So alikuwa ananiambia ati nikae tu nikifinya my private part with my finger, ati nitasikia vizuri. Na I used to watch her doing that. Anaweka kidole kwa private part yake, anaweka, and then it's like she used to reach orgasm and such. So anafanya hivyo, na mimi ananiambia I do the same, but for me it was difficult. So with the time akaendelea tu kuniambia I do that. Now of course as a normal human being, if you are okay, ukiguza that place utasikia kuna some call it pleasure. Yes, there is some pleasure. So nilikuwa nikiguza hapo nasikia there is some pleasure, so I used to like rub myself with my finger and such. So nikaanza kuzoea hiyo kitu, but sababu sasa yeye alikuwa anafanya mambo nyingi, hata kuweka vitu zingine zenye ni awkward sana, kama anaenda kwa shamba, tunaenda kwa shamba wakati mahindi na grow, anachukua kwa mahindi, wakati kama mahindi kako chini hivi, wakati jakuwa kubwa sana, kuna kale ka stock kapale ndani, kale katikati, alikuwa kuna vile alikuwa anachomoa hapo kapatika hapo katikati kama mahindi, anaenda anaweka, anajiingiza hiyo. So for me, because there was no way, ananiambia nitafute kale kadogo. So nakufanya hivyo? Yeah, so like mimi natafuta kale kama stock kenye ni kadogo, ndio I do that for myself. So such things, but there was no, it's like she had broken her virginity at that time. But for me there was no way. So nikaanza kufanya very weird things, because sasa nikapata ni kama ile urge that I also want, more like an addiction. Yeah, ikakuwa ni kama ni addiction. Kwa sababu hata mimi nataka niweke kitu hapo ndani kama yeye vile anafanya. And I remember looking even for matchsticks za viberiti. It sounds crazy, so crazy, but nachukua matchsticks za viberiti, naanza kuweka hapo, kiweka kamoja naona inaingia 2, 3, 4. So weird things, very weird, but I just found myself in
in such life. And somehow I will not blame my parents sababu okay, I will not judge but that's what happened. And nikakuwa sasa ni kama nimekuwa addicted kwa masturbation, so I used to rub my private part nisikie that pleasure mpaka ifike mwisho kabisa. Yeah. So ukagrow na hiyo hadi lini? When did it come to an end, or when did you maybe get any therapy ili ukaweza kuacha, ama ikakuaje sasa? No, I did not get any therapy because I again just like the way I used to be abused by the shamba boy, I did not tell anybody, I did not tell my mother. Yeah, and nilikuwa na ile woga naturally. Nilikuwa mtu mwenye hata express it was a problem, even in school expressing myself, kujibu maswali unaweza pata I know the answer, but because of ile woga tu esteem issues, yani nilikuwa too down, so kuambia mtu chenye napitia ilikuwa ngumu cause ya hiyo house help vile alinifanyia. Sikuambia mtu the shamba boy, na bado kukakuwa na another house help, hiyo na yeye alikuwa anatuchapa sana. Nakumbuka akinionyesha her private part tukienda kuchota maji kwa njia. I don't know how old she was, but I remember her showing me her private part, ananionyesha hadi anashikashika, alafu ananiambia ninuse. Yeah. You're narrating it as if it's something. I think you overcome. I have overcome because over the years hizo mambo zilinisumbua sana, nikaanza kuomba. Over the years I've been praying to overcome hizo mambo, and I thank God I overcame through prayers because I did not get any counseling. I did not tell my parents, so I just prayed to God aniondolee hiyo mambo. Yes, so hizo mambo, and for that sexual abuse ilini affect to like I said earlier, and the masturbation ikagua sasa ni kama ni addiction. Anytime I am alone, nikibaki kwa nyumbani peke yangu ama nikikuwa kwa room peke yangu because the rest are brothers, nikikuwa kwa room peke yangu when I get that thought, I used to go ahead and masturbate. I used to just rub myself until I get orgasm. Lakini your masturbation nimekuwa nayo like my entire life, even in marriage. At times I used to do that but over the time mimi si kupenda kwangu, but I used to pray over it kwa sababu after masturbating nilikuwa na feel some energy nimetumia some energy has gone to waste, and guilt, ile guilt nilikuwa nasikia ingine mbaya sana. So I used to feel wasted, ninajiona niko useless, najiuliza sasa hii ni nini nimefanya. But I used to pray over and over, lakini napata tu nimefanya hivyo tena, especially nikiwa when nikiachwa peke yangu. Nilikuwa naogopa hata kuachwa peke yangu kwa sababu nilikuwa naona what if nitapata ile thought ya kumasturbate. So most of the times nilikuwa natafuta company, naenda maybe kwa my cousins ile tu nisijipate nimefanya kitu kama hiyo. Yeah, so with the time I used to pray, ikaenda tu ikipungua and nikaacha with the time. But hata in marriage after nimeolewa bado nilikuwa nafanya kitu kama hiyo. Like a time when my husband alikuwa anafanya kazi mbali, nilikuwa najipata tu nimefanya hiyo, then I feel this guilt. Lakini sasa shetani ni mbaya kwa sababu somehow unajicomfort that it's better this than having an affair outside. But I used to feel guilty, but I prayed over it with the time, over time. Ikaenda ikipungua. For now I have overcome, but it was not an easy journey kwa sababu kama sasa tukikasirishana na my husband, najiambia even hata si lazima I have that sex with him, I can satisfy myself. So I used to find myself masturbating while married. Yeah, but with the time I have overcome. I'm now, I think it's 8 years in marriage, and I have overcome. I can say that I have overcome. Although some temptations normally come, but I normally distract myself. Najipatia tu shughuli kabisa.
Yeah, so it's been long, lakini nilikuwa naomba Mungu and such. For now I have overcome. At all, you've overcome, we thank God. I thought maybe is a case that needed maybe some therapy. Yes. If you're okay, well, and we thank God for us, but I want to give this parting shot, and you'll also give your parting shot. What would you tell that parent who is so much strict such that mtoto anamuogopa hata kumwambia mambo yake? Utaambia nini wazazi? Now that you're also a parent, utawaambia nini kama mzazi sasa, from the experience you've had before? What I would like to tell parents, please be very close to your kids, be friendly. It's okay to be strict to your kids, but at the same time you're supposed to be friendly to your kids, because when you are so strict, the child might pass through some things, and the child will fear speaking out because they fear you as a parent. So it's good that you create that friendly environment, but still maintaining your status as a parent, ili mtoto akipata shida ama akiwa abused aweze kuopen up, akuambie mtu fulani alinifanyia hivi na hivi, kwa sababu kama kuna hiyo fear ya mzazi, atanyamaza tu na ataendelea kukua abuse, na itaendelea hata into old age. Upate mtoto hata amekuwa so disturbed psychologically. Kuna wengine wana commit suicide, and it's because of they go through stress, inaenda to depression. They don't speak up because they are being abused. They don't have listening. Yes. Listening ears. Yes, they don't have a person that they can open up to, mtu wa kuwasikia. So wanakaa tu na hiyo shida wakiwa wamenyamazia. So parents wakuwe so strict, and then if at all you notice any funny behavior na mtoto wako, don't ignore it. Hata mtoto akikwambia fulani alinifanyia hivi, no matter how old the child is, please don't ignore anything that mtoto atakuambia. Akikwambia fulani alinifunua skirt ama aliniteremsha mfuto, please take that seriously and investigate, kwa sababu huyo mtoto ataweza kuwa akikuwa abused. Even if abuse can come from any person, hata relatives wa close kabisa wanaweza kuwa akifanyia mtu hivyo, but because kama sisi wazazi tunaona mtu fulani hawezi akafanya hivyo, yule mtoto atakuwa abused na huyo mtu for long time bila kujua. Yeah, that's what I would like to tell parents. You just be friendly to your kids, and if you notice anything funny, any change of behavior, kama mtoto kuanza withdraw, mtoto anataka kukaa kwa peke yake hivyo, hataki kuongea sana, there must be something. Please just investigate. Yeah. Okay, well, I think they will take your advice, and as we wind up, I want to take this opportunity to thank you, my audience, for my guest. Despite the fact that hamuoni physically, you can just see her voice. Yeah, so it's just a wake-up call to parents, simply. Na tafadhali, msisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment on the next episode that we should bring next. And to you, my guests, I want to take this opportunity, in as much as you remain anonymous, I would thank you so very much for taking your time to advise that parent, speaking even to that child. It's more like you advising parents also, and also that child maybe mwenye anapitia hayo mambo aweze ku open up ili iweze kuleta healing. I think she feels that kuna kitu kimoja maybe amesahau. Yeah. Yes, parents, please be very keen on the people that you leave your children with. Au tunaita house helps, and wale watu wengine wanafanya kazi kwa nyumba zetu. Please be very keen. Hao watu wanafanya very funny things. Kama sasa huyo unaona alikuwa house help na aliniingiza mimi msichana mwenzake kwa so many things. So it's parents, you should be very careful with the people that you trust your children with. Yeah. Sawa, asante, and I hope hii itafikia wazazi, kwa maana the times that we are living ni wakati ambao ulikuwa unashuhudiwa ama ulikuwa unaongelewa kwenye Biblia. So it's good, we are living in the end time, in the end times in the end times, na ni vizuri tuweze kusikia hii sauti ambayo mzazi mwenzetu anaongea, kwa maana ni uchungu. And I think when she called me and akaniambia kwamba angetaka kushare,
Ni sababu alikuwa anasikia kwamba it's because she needs to speak to those parents who are more busy with their work and who are not participating fully in their children's growth, despite the fact that yes, tuko busy na kazi. Pia tujaribu pia kuangalia watoto wetu, kwa maana tunaishi pia na relatives, tunaishi na watu ambao pia angetaka kutuharibia generation. Ni mimi wenu Betty Nyaga, nashukuru sana kwa your time, and tafadhali my guests, ambia hawa watu wa subscribe. Yes, please, Betty's fans, please subscribe to her channel, like this video and other videos that she has, comment on this video, and don't forget to turn on the notification bell so that you can be notified anytime when she uploads a video. Yeah. Wow, thank you so very much. Inshallah. Inshallah, shalom.